Good morning, dear students. In this video, we'll be discussing about properly divergent sequences. So, properly, we know what is a divergent sequence, and we are going to deal with properly divergent sequences. Let sequence xn be a sequence of real numbers. Then sequence xn tends to plus infinity if uh, for every alpha belong to R, there exists a natural number k such that xn greater than k if n greater than or equal to k. So that means if അതായത് xn greater than alpha if n greater than or equal to k എന്ന് പറയുമ്പം ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടേംസും ആൽഫൈനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ലിമിറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലിമിറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി we call that the sequence tends to plus infinity. Now similarly, let sequence xn be a sequence of real numbers, then sequence xn tends to minus infinity if sequence xn tends to minus infinity എന്ന് പറയുമ്പോൾ limit of when we are finding the limit of that sequence, the limit of the sequence will be minus infinity if for every beta belongs to R, there exists a natural number k such that xn less than beta if n is greater than or equal to k. So in the same way, limit x sequence xn is equal to minus infinity എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ there exists a k at which after n greater than or equal to k, all the values of the sequence is less than beta. So sequence xn is properly divergent if either limit of sequence xn is equal to plus infinity or limit of sequence xn is equal to minus infinity. So a sequence is properly divergent if either limit of the sequence is equal to plus infinity or minus infinity. Now next we are having a theorem. A monotone sequence of real number is properly divergent if and only if it is unbounded. So we know that a bounded monotone sequence is always convergent. നമ്മൾ already monotone sequence discuss ചെയ്യുമ്പോൾ already പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം സോ ആ ഒരു തിയറി റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും. Monotone sequence is properly divergent if and only if it is unbounded. Okay, so what is the statement means? അതായത് monotone sequence properly divergent ആണെങ്കിൽ അത് unbounded ആയിരിക്കും, and in the same way monotone sequence is unbounded, then it is properly divergent. So this can also bounded എന്ന് പറയുമ്പം when we are saying about unbounded, there are two types of monotone sequence. We know one is increasing sequence and another is decreasing sequence. So രണ്ട് കേസിലും we are having different limits. So let us see. A, if sequence xn is an unbounded increasing sequence, then limit of xn is equal to plus infinity. So if sequence xn is unbounded decreasing sequence, first we are having unbounded increasing sequence, then we are now having with unbounded decreasing sequence. In that case, the limit of that sequence will be minus infinity. So these are very interesting theorem statements. So let us see the proof. Suppose that sequence xn is an increasing sequence. We know that if sequence xn is bounded, then it is convergent. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. മോണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് is bounded, then it is convergent. So increasing sequence ആണ് നമ്മൾ assume ചെയ്യുക. Suppose that our sequence xn is an increasing sequence. Increasing sequence എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is naturally monotone sequence. So monotone
ഈ പറയുന്ന മോണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ we can say it is convergent. Okay. Similarly, if sequence xn is unbounded, then for any alpha belongs to R, there exists n such that alpha less than x suffix n. So, if you are taking, if sequence xn is unbounded, unbounded എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് there for any alpha belongs to R, there exists a capital N such that xn is greater than alpha. Okay. This is the definition of unbounded. So since xn is increasing sequence, increasing ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So sequence xn is increasing, then xn is greater than alpha for all n greater than or equal to capital N. Since alpha is arbitrary, alpha എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു arbitrary value, we can see that xn greater than alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? This is the definition of for all n greater than or equal to n എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is the definition of properly divergent sequence. So properly divergent എന്ന് പറയുമ്പോൾ xn greater than alpha ആണെങ്കിൽ we get that the limit of sequence xn is equal to plus infinity. So similarly we can prove the second part also. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സീക്വൻസ് xn ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും? xn ബീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ xn എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് xn ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും. സോ ഹെൻസ് വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദ പാർട്ട് 2 ഓൾസോ. Now let us see our next theorem, comparison theorem of properly divergent sequence. So let sequence xn and sequence yn be two sequences of real numbers, and suppose that xn less than or equal to yn for all n greater than or equal to n. Then, so this is a very important theorem. ഈ ഒരു തിയറം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറമാണ്. ഈ തിയറത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സീരീസിലും ഉണ്ട്. So the next module you are having similar concept. So listen very carefully. Sequence xn and sequence yn are two sequences such that xn less than or equal to yn. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണ് xനും yനും. Then first we have to prove that if limit of sequence xn equal to plus infinity, then limit of sequence yn is equal to plus infinity. If limit of sequence yn equal to minus infinity, then limit of sequence xn is equal to minus infinity. So always when you are remembering the statements, try to remember ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺട്രറി ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതായത് സോ ഹിയർ കമ്പാരിസൺ തിയറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വി ആർ കമ്പയറിങ് ടു സീക്വൻസസ്, റൈറ്റ്? സോ xn ലെസ് ദാൻ yn എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഇവിടെ xnൻ്റെ വാല്യൂ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ലിമിറ്റ് and the limit of this is infinity, then you'll get limit of yn is also infinity, and the limit of yn equal to minus infinity ആണെങ്കിൽ the limit of xn is equal to minus infinity. So let us prove this theorem. Let sequence xn is equal to plus infinity if alpha belongs to R is given. So we know what is given to us. Limit of sequence xn is equal to plus infinity എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ we are having a sequence which satisfies the condition xn less than or equal to yn. So limit of xn is given as plus infinity. Now we have to prove that the limit of yn is also plus infinity. So limit of sequence xn is equal to plus infinity എന്ന് പറയുമ്പം if alpha belongs to R is given, there exists a natural number k such that alpha is less than xn for all n greater than or equal to k.
So limit of sequence xn is equal to plus infinity ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? xn is greater than alpha എന്ന് എഴുതാം for all n greater than equal to k. So xn less than or equal to yn എന്ന് നമുക്ക് already അറിയാം, and we have alpha is less than xn. So alpha less than xn less than or equal to yn for all n greater than equal to k. Then we'll be getting from here that alpha is less than yn for all n greater than equal to k. So we are getting that since alpha is arbitrary, നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്? Alpha less than yn for all n greater than equal to k എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is the definition of properly divergent sequence yn. So properly divergent എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Limit of sequence yn is equal to plus infinity. So we are getting limit of sequence yn is plus infinity. Now similarly, if limit of sequence yn is equal to minus infinity ആണെങ്കിൽ if beta belongs to r is given, there exists a natural number k such that beta greater than yn for all n greater than equal to k. So so if beta belongs to r is given, there exists a natural number k such that beta greater than equal to yn for all y n greater than equal to k. The same concept ആണ്, given that xn less than yn and yn is less than beta. So we are getting that beta is greater than yn greater than equal to xn. So if we are comparing these two, we get beta is greater than xn. Beta greater than xn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is the concept of properly divergent sequence. So if beta is arbitrary and for all n greater than equal to k, this condition satisfies, means this limit of the sequence xn is equal to minus infinity. So hence we are having to prove. Now next we are having a theorem, limit comparison theorem of properly divergent sequence. Let us, so again we are having some comparison test here, but here it is limit comparison. Limit comparison test എന്ന് പറയുമ്പോൾ xn less than yn, but limit comparison എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are always having xn divided by yn ആണ്. Okay, let us first read the statement. Let sequence xn and sequence yn be two sequence of positive real numbers, and suppose that for some l greater than 0 such that limit of xn by yn is equal to l. So ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, when we are talking about comparison test എന്ന് പറയുമ്പോൾ xn less than yn, ആ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് xn by yn. So അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് we can conclude something, that is our limit comparison test. Then so remember that if limit of xn by yn is equal to l and we അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നതും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആണ്. If whatever the limit of yn is, if the limit of yn is plus infinity, the same is the limit of xn also. So let us see the proof. Given limit xn by yn is equal to l and limit of xn by yn equal to l and l is greater than 0, take epsilon equal to, so we are going to assume that epsilon equal to l by 2 is a small positive value. There exists k such that modulus of xn by yn minus capital L is less than l by 2 for all n greater than equal to k. So namukku what is given to us, first let me see that what it is given, that the limit of xn by yn is equal to capital L, and we are assuming that here l is
epsilon is a equal to L by 2 as your assumption you have to remember it. So from this limit of xn by yn equal to L ൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ബൈ വൈ എൻ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് എപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എൽ ബൈ ടു ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു കെ. Now if you are removing the modulus remove ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് എൽ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൈ എൻ minus L minus L by 2 for all n greater than or equal to k. So from here we can get some value of xn by yn. So ഈ minus L നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? L minus L by 2 that is L by 2 less than xn by yn less than L plus L by 2 that is 3L by 2 for all n greater than or equal to k. Then we are having, so if you are doing the cross multiply yn, if you are multiplying the whole inequality by yn, ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന yn രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? L by 2 yn less than xn less than 3L by 2 yn. So what we are getting ultimately xn is less than 3L by 2 yn എന്ന് കിട്ടും. Now by comparison theorem of properly divergent sequence, comparison theorem അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? xn less than 3L by 2 yn എന്ന് കിട്ടുന്നു. So what can we say if xn is, so ഇതിലെ how can you say that? So this is of the form xn less than yn എന്നുള്ള ഫോം. yn പകരം 3 by 2 L yn എന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ എൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ് എൻ തന്നെയാണ് വൈ എന്നിന് പകരം 3L by 2 വൈ എൻ എന്ന് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ കമ്പാരിസൺ തിയറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ എൻ. സോ if xn tends to, so by comparison theorem if xn equal to plus infinity then limit of this is equal to plus infinity. ഇവിടെ limit of this ന് വേറെ എന്താ കിടക്കുന്നത്? limit of 3L by 2 yn is equal to plus infinity. അപ്പോൾ 3L by 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ again it is a plus infinity only. So we can say that limit of sequence yn is equal to plus infinity. Now similarly നമ്മളിനി ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേമിൻ്റെ ഇക്വാലിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? L by 2 yn less than xn. So this is of the form, ഇവിടെ xn പകരം കിടക്കുന്നത് L by 2 yn-ഉം yn പകരം കിടക്കുന്നത് xn ഉമാണ്. So again by applying the comparison theorem അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? If xn is sequence xn is equal to minus infinity then this is ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റും എന്താണ്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ xn എന്ന് പറയാം, ഇത് yn എന്ന് പറയാം, ഇത്. അപ്പം ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റും ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ആ ഒരു സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. സോ ഇഫ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ഇവിടെ yn അല്ല കിടക്കുന്നത്, L by 2 yn ആണ്. ബട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. L by 2 yn is equal to plus infinity എന്ന് പറയുമ്പോൾ L by 2 is a constant. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്താലും ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കൂടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ again it is plus infinity only. Okay, so then xn is equal to plus infinity. So hence we have proved the theorem. Now we are having a note. The theorem does not hold if L is equal to 0 or L is equal to plus infinity. So this is our last topic of our second module.